Good evening. Telangana State Public Service Commission examination, competitive examination for the Polytechnic Lecturers, branches Civil Engineering and Mechanical Engineering. Today's session, examination strategy, previous year questions, analysis of the fluid mechanics, hydraulic machines and open channel flows. So let us start how the things. So according to the website, the dates not yet confirmed. Okay. So whatever they specified, that will be being postponed. Right. So now the questions, when you compare AWE competitive exam questions and Polytechnic lectures questions, little bit higher side Polytechnic. Reasons you know very well. One is teaching job, second is the pay scale, the total emoluments more than AWE. Definitely the quality of the paper higher side only. I can say like IES, ESC or GATE type. More mathematical questions I observed. Okay. Keep in mind AWE questions and Polytechnic lectures questions, variation is there. Not one line questions, all lengthy calculations involved questions. Right. So this is the scheme and syllabus of the Polytechnic lecturers for different branches. Paper 1, paper 2, you know very well, right? Just brief. So warm up the course, right? So 2 marks, technical questions 150 into 2. So non-technical general studies 150 questions, right? There is no interview based on the order of merit. The vacancies fulfilled, merit list will be prepared. Now, so this is all about the fluid mechanics, different units. Say fluid mechanics itself leads to the basic concepts, basic science, that leads to the applications, dam, open channel flows, irrigation canals, like that, pressure measurement, flow through pipes, buoyancy, then kinematics, hydraulic machines like turbines, pumps, like that. This is center pump, this is the water turbine. So we have all a lengthy syllabus only. Let us see a brief few seconds about the syllabus, civil engineering. At par with the definitely AW syllabus, all included, fluid mechanics, all the units, hydraulic machines, turbines, water pumps, plus open channel flows also. So altogether, on average, 23 questions you can expect out of 150. 23 questions, right? So 23 questions. Right. So now today's session proposed common for civil and mechanical engineering, because subject is common. No? So mechanical engineering also at par with the GATE syllabus. Right. So practice questions, let us see. So when you deal any subject, the fundamental theme is very clear. Basics we need, basics including units, including terminology used, including concepts. What concepts? What terminology, right? So these are all questions you have to put in your brain. When you prepare any competitive exam, make out the syllabus into different chapters, and each chapter speaks something like that. So entire fluid mechanics deals 3 concepts. One is continuity equation, 2 is energy equation, 3 is impulse momentum equation. If you are familiar with the 3 concepts, you can answer any question. Keep in mind losses without losses. So a real fluid is losses involved, ideal fluid is not involved. Initial 4-5 chapters, ideal fluid treatment. So continuity equation valid everywhere for motion equations. Energy equation valid when there is a motion takes place between 2 sections. If real fluid, losses involved. The flow takes place on account of higher energy to lower energy. Very clear. Like that, concepts involving losses, like applications. Applications, open channel flow, turbines, different kind of water turbines, Pelton wheel, Francis turbine, Kaplan turbine, like that. Pumps. Now today we have questions, not only centrifugal pump, even we have reciprocating pumps also. That also we had questions in exam. So we have now fluid mechanics means very clear
properties, then statics, kinematics, dynamics, all impulse energy equations and all, continuity equation here. Then laminar flow, turbulent flow, then boundary layer theory, drag and lift forces, drag force, then dimension analysis, dimension analysis. So compressible flow is there, but questions not appeared, right? AWE more questions appeared, right? So these are the fluid mechanics. When come to hydraulic machines, very clear, power producing device is called turbine. Water turbines, different pumps. We have today two types. One is centrifugal pump. Second is reciprocating pump also. Right. Then open channel flows, the basic concept, difference between closed flow and open channel flow. Open channel flow, irrigation canals, distributaries, rivers, open streams, everything. So on account of gravity force only flow takes place. In case of flow through pipe, total energy difference causing the flow. In closed flow system, like a pipe flow, fully wetted surface, no surface exposed to local atmosphere, then flow takes place on the account of differences between total energy of the fluid flow between two sections. Total energy means sum of the datum energy, pressure energy and kinetic energy, like that. Whereas open channel flow, very clear. So keep in mind the causes and applications. Then which number is dominating to analyze the open channel flow? Proud number, then model studies, then different cross sections of the open channel flow, best economical section of the, say, open channel, or most efficient open channel, like the alternative depth, loss of energy, like hydraulic jump, then profiles, like that we use it to study. But if you see the service commission, say depends year to year. There is no, when once upon a time no question appeared, even syllabus included. Nowadays we observe that questions are increased. Okay, so I'll touch that extent. Now, so according to our routine strategy, I divided the previous year questions of the Polytechnic lectures chapter wise: properties of fluids, hydrostatics, buoyancy, fluid kinematics, fluid dynamics, including Bernoulli equation, impulse momentum, laminar flow, turbulent flow through pipes, then boundary layer theory, lift and drag, dimension analysis, then water turbines, water pumps, then open channel flows. Let us see how. So in properties of fluids, I collected 4 questions. Let us see how the questions. So properties of fluids means the basic question, the basic one is everyone familiar, different question, every competitive exam, that is Newton's law of viscosity. If you see question papers, 100% every year, every competitive exam, these questions appeared. Shear stress applied, shear stress required, not induced. In the solids induced. In the liquids, we need to apply for that to have the motion. Only shear stress, only shear force causing motion. No tensile force, no other force causing motion, right? So shear stress is equal to dynamic viscosity into velocity gradient, right? Shear stress is equal to force by area, like that. Therefore, force required, shear force required is equal to dynamic viscosity into area into velocity by gap between two layers. So this is the one. So Newton's law of viscosity, damn sure, take it granted. Second one is compressibility, bulk modulus. 3 concepts, surface tension also. Bulk modulus of elasticity, change in pressure, increase in pressure, decrease in volumetric strain, or decrease in pressure, increase in volumetric strain, like that we have, right? So this is equal to 1 by compressibility. Beta is compressibility, K is bulk modulus. So units Pascal to the power of minus 1,
in case of beta. Beta is compressibility. Compressibility has also units like a bulk modulus. Bulk modulus reciprocal is compressibility. Then surface tension. The surface tension, very clear. So in case of droplet, suppose the pressure intensity, right? Say 4 times diameter of this one. So pressure of the fluid due to surface tension, the pressure drop is 4 sigma by d. In case of bubble, 8 sigma by d. In case of, say, liquid jet, 2 sigma by d, like that we have. Let us see now, without, say, further analysis, let us see this question. I have taken both the mechanical and civil engineering questions. I have taken both mechanical and civil engineering questions. Yeah, buoyancy force. What is buoyancy force? I'll come to it definitely. Yeah, I'm going unit wise. Now there are 4 questions from the properties of fluids. Civil and mechanical both. This is mechanical question. Next is civil, like that. I collected. Okay, don't worry. Screen was not good. Okay. So technical people. Okay, okay, I'll take care. Okay, Bhuvaneshwari. Right. Let us see questions. So around 40 questions collected from the previous year's questions. Let us see how the questions. Properties of fluids. 3 concepts are discussed. Newton's law of viscosity, bulk modulus compressibility, and surface tension applications, capillarity rise. Okay, everyone familiar. So this is the question. The first question starts. Okay, like that unit wise I will move. So this section will be more time, not like previous sessions. I will take maximum possible extent, all the questions completion. 2 large horizontal plane surfaces are 2 centimeters apart. The space between the surfaces filled with fluid of dynamic viscosity 8 poise. What will be the force required to drag a thin plate of area 1 meter square between the 2 large surfaces plane with a speed 0.5 meter per second? Thin plate, equidistance 1 centimeter from each large plane. Buoyancy force, gravity force neglected. After reading question, see how the questions. So when you compare with AWE, Polytechnic lecturers questions higher side only, like IES, like engineering services questions only. After reading this question, what do you understand? There are 2 planes, horizontal planes, separated by 2 centimeters gap, filled with a viscous fluid of dynamic viscosity 8 poise. Dynamic viscosity 8 poise. We know what is poise. Poise is the unit of dynamic viscosity in CGS. Poise multiply with 0.1, that become SI unit Pascal second. Pascal second. Pascal means Newton per meter square, like that. Right. Now, in between the 2 plates, in between the 2 fixed plate, a thin plate, neglected thickness, is dragged forwarded with the force F. The gap is 1 centimeter. This gap is 1 centimeter. Right. Now, what is the force necessary to drag the thin plate in the viscous fluid? When you apply external force, the resisting force is viscous force. The resisting force is viscous force. Here one viscous force, here one viscous force. The FS2 shear force upper side. FS1 shear force bottom side. The external force applied should be greater than FS1 plus FS2. I am trying to solve all the questions of all the units. So take it granted, just listen, follow, then you can later, again you can review the same. So YouTube, right. Shear force, total shear force applied on the thin plate. Total shear force applied on thin plate is equal to Fs1 plus Fs2. The gap between them is same, mu Vya plus mu, say 1, whatever it is, 2 V A by Y2. Here mu1 is equal to mu2 is equal to mu. That is 8 poise. 8 poise.
1 poise means 0.1 Newton second per meter square. Area given 1 meter square wetted, surface area. Y1 is equal to, Y2 is equal to 2 centimeters by 2 is equal to 1 centimeter is equal to 0.01. Everything in SI units. Substitutions only pending. So shear force is equal to, all are same, so 2 times. 2 into mu into area into V by Y. 2 into 0.8 into 1 meter square area, speed, velocity 0.5, gap is 1 centimeter, 0.01. By simplification, this 80 Newton. 80 Newton. So 1 decimal cancel, here 50. 50 into 0.8, 40. 40 into 2, 80 Newton. 80 Newton is the answer. Yes, answer C. A good question. So, 2 parallel plates filled with some viscous fluid. At center, a plate is kept neglected thickness and trying to pull forward. The forward motion of the plate has to overcome viscous resisting forces, Fs1, Fs2. Fs1 bottom, Fs2 top. Both similar properties, area same, gap between plates, center plate and the bottom, center plate and the top plate same, Y area same, viscosity same, nothing. So a good question, gate level, ESC level question. So AW point of view, I never come across this, but a good question. It can match with AW also immediately. Right. So next question, first unit. What will be the compressibility of water if increase in pressure 20 meganewton per meter square, causing 1% reduction in the volume? Yes. Bulk modulus K is equal to increase in pressure by decrease in volumetric strain. Right? So, increase in pressure 20 mega Newton per meter square. Decrease in the volume 1% means 1 by 100. 1. Okay. This become, say, 1%, 1 by 100, right? So this is 20, then it is 2 zeros, right? This is mega Newton per meter square. If you convert this into mega Newton per centimeter square, so 100 centimeter whole square. So this reverse, you can have this, okay? This is equal to 2000 by 10,000 mega Newton per centimeter square is equal to 0.2. 0.2 mega Newton per centimeter square. But this is bulk modulus. But we want compressibility. Target is compressibility. Compressibility is reciprocal of the bulk modulus, right? 1 by 0.2. This is equal to 1 by 0.2 centimeter square, reciprocal, na? Mega Newton, is equal to 5. 5 centimeter square per 1 mega Newton. Exactly answer B. So there is a comment, okay? Let him come. Hello. There is a comment, student. Screen is not visible properly, right? Screen was not good, sir. One student. 13th exam, as per latest information, as per our students' enquiries, so new date may be announced. Sunil Kumar. Don't worry. Screen complaint, amma. Okay, Kalyan. ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు అంటున్నారు? 13th అని మన ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ మారుతుందని చెప్పారు. ఎగ్జామ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు, చేస్తారు, ఫాలో ది వెబ్సైట్ అంటున్నారు. ఓకే, తెలిసి కూడా ఎందుకమ్మా అడుగుతారు? ఎగ్జామ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారమ్మా. రైట్, ఎనీహౌ ఓకే. నో క్లియరా? సెట్ అది ఓకే. అంటే ఏదో మరి షై కొడుతుంది అనుకుంటా. రైట్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, Unit 1A. Pressure inside droplet of water 0.2 kilopascal.
greater than outside the atmosphere pressure. What will be the diameter of droplet? Surface tension, yes, we know that. Droplet subjected to the pressure due to surface tension force is equal to 4 sigma by d. The pressure is given 0.2 kilopascal. Kilo word multiply 1000. So 0.2 into 1000, right? Newton per meter square is equal to 4 into sigma 0.07 Newton per meter divided by d. It is Newton per meter, diameter in meter. Okay, so it is 200 here. This is 7 by 100 into d. Therefore, d is equal to 28 divided by 20,000. So meters. Multiply 100, right? So 28 by 200 centimeters, right? Say centimeters. Multiply 1000 otherwise, right? This is equal to 14 by 100 centimeter, 10 centimeter, right? Say 1.4 mm multiply 10. Centimeter is equal to 10 mm kada? ఆ విధంగా 14 by 100. Say 0.14 into 10. 1.4 mm. Yes. Right. So questions ఇలా ఉన్నాయి. మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ అనిపించింది. రైట్. ఎస్ ఎస్ ఓకే. కర్ణాకర్ కరెక్ట్ చేశాడమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఆల్ అవర్ ఓల్ మై క్లాస్ అటెండెడ్ స్టూడెంట్స్, నో డౌట్. ఎస్ ఓకే రైట్. Is one type of revision for AW also. See another question. This question beyond the student expected question. We have studied cavitation phenomena. In first unit just we studied cavitation due to low pressure, low vapor pressures. That much only studied. And we have studied in depth flow through pipes, turbines, draft tube, centrifugal pump suction side. So cavitation linked with this water vapor. At a 20 degrees temperature, what is the vapor pressure of the water? Vapor pressure definition important first. Vapor pressure is the pressure of the liquid or pressure of the fluid at a particular instant, at a particular, say, condition. The liquid will not be no more in the liquid form. It will convert into gaseous form, vapor form. That is called vapor pressure. In open atmosphere, at 100 degrees centigrade, the vapor pressure is 1 atmosphere. So pressure increase, temperature also increase according to Charles' law. Pressure proportional temperature, volume proportional to temperature, PV proportional to constant. So we have the thermodynamic basics. So vapor pressure is linked with the little bit thermal engineering. So mechanical people are very comfortable. So from these stream tables, we come to conclusion that the temperature change, vapor pressure also change. More temperature, more vapor pressure. I told you, open atmosphere, 1 bar, 1.01 bar. That is open atmosphere, 100 kilopascal. Exactly 101 kilopascal at mean sea level. 1 bar దగ్గర అంటే అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటే వాటరు లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ అంటే గ్యాస్ మారుతుంది. ఈ ప్రెషర్ పెంచాము అంటే ఒక క్లోజ్డ్ వెసల్లో, క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో వాటర్ని పెట్టి మన కార్ రేడియేటర్ అనుకోండి, క్యాప్ పెట్టి బిగించాడు కార్ రేడియేటర్. సో ప్రెషర్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ఎక్కువ ప్రెషర్. ఎగ్జాంపుల్ రఫ్గా 10 బార్ అంటాను, 10 అట్మాస్ఫియర్స్ అంటాను. అక్కడ టెంపరేచర్ 179.9, సే 180 డిగ్రీస్. 1 బార్కి 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఆవిరవుతుంది. 10 బార్, if pressure is 10 bar, then 180 degrees is required. So higher the temperature, higher the pressure. Okay. Similarly, lower the pressure, the lower the temperature at which it converts into vapor. అది అడిగాడు. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? నేనేం చెప్పాను, 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడు, 1 బారు సే 100 కిలోపాస్కలు. మరి అక్కడ ఇచ్చిన 20 డిగ్రీస్ అంటే ఇంకా పడిపోతుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే 2.3 బారు, 23 కిలోపాస్కల్ ఆ రేంజ్లో ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం. మనం టేబుల్ చూద్దాం.
ఇదిగోండి. Vapor pressure is defined as the pressure exerted by the saturated vapor. Saturation condition అంటే it is a stage converting one form into another form. Phase change అంటారు. Saturation got saturated. అంటే saturation is the stage at which one stage called liquid that is converted into, right, say gas, vapor అన్నమాట. అట్లా contact with the surface. So example, water, 1 atmosphere, nothing but 101, or at the sea level, or 1 kg force per centimeter square. The pressure is 1 bar or 1 atmosphere or 1 kg force per centimeter square. The temperature 100 degrees required. Pressure is 10 bar, suppose 10 bar pressure. Then saturation temperature, Tsat అంటారు, is equal to approximately 180 degrees. అంటే ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది? ప్రెషర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు T, saturation temperature. More the temperature, more the pressure, proportionate. సో మనకు అడిగింది 20 degrees. అంటే చూద్దాం, టేబుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది సపోజ్ మనం హీట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేసాం ఒక కంటైనర్లో వాటర్ పెట్టి. The water starts boiling at 100 degrees centigrade. That convert into vapor, steam, ఆవిరి, నీటి ఆవిరి అంటాం మన తెలుగులో, రైట్? సో దట్ వాటర్ వేపర్ అగైన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ మర్జ్ ఇన్ దిస్ వన్. సో పార్షియల్ వేపర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇదంతా డిఫరెంట్. కండెన్సర్ దగ్గర రియల్ లైఫ్లో మెకానికల్ బాగా డెప్త్గా చేస్తారు. మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మనకి క్యావిటేషన్ దగ్గర ఆపేసుకుంటాం, రైట్? మీకు టేబుల్ చూపిస్తాను చూడండి. టేబుల్ టెంపరేచర్ 1 degree, వేపర్ ప్రెషర్ 0.06, ఇది బార్ అనమాట. దీన్ని మనం 1 bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 kPa మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి 1 degree నుంచి 100 degrees టేబుల్ చూపించాను, ఇదిగోండి, రైట్? మనం 20 degrees చూపిస్తాం, 20 degrees, ఇదిగోండి, ఇది 20 degrees ఇక్కడ చూపించాను. 20 degrees దగ్గర ద సాచురేషన్ ప్రెజర్, సాచురేషన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈ టెంపరేచర్. దాని ప్రెజర్ ఎంత అని అడిగాడు. ఇక్కడ మన టేబుల్ ఏం చూపిస్తుంది? 0.0233 బార్ మల్టిప్లై 100 కదా. సో 2.33 బార్ ఆర్ 2.34 బార్. ఇది టెంపరేచర్ మోర్, ప్రెజర్ ఆల్సో మోర్. 1 bar 100 degrees centigrade అన్నారు రఫ్లీ. 10 bar అంటే 180 అన్నాను. మరి 20 degrees అంటున్నాడు కదా, అంటే తగ్గిపోతుంది. 2.33 బార్ అంటారు. సో మనం అలా 40 degrees తీసుకుందాం, సపోజ్ 30 తీసుకుందాం, 4.2, 30, 33, 5 దగ్గరికి వచ్చేసాం, 5 kPa వచ్చాం. అంటే 30 degrees 33 degrees దగ్గర మనకి సమ్మర్లో 40 వరకు వెళ్తున్నాం కదా. 40 దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి 7 kPa వచ్చింది. 100 kPa నుంచి 100కి 7కి వచ్చామన్నమాట. అలాగే 50కి వెళ్ళిపోయాం, 12.3 బార్. సో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అనలైజ్ చేసాం కాబట్టి మీరు గెస్ చేస్తారు, కానీ ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళకి ఇబ్బందికరం ఇలాంటి క్వశ్చన్. మేమంటే ఎక్స్పోజ్ అయ్యి చేస్తున్నాం కాబట్టి పట్టేస్తున్నాం. ఇక 2.34 కరెక్ట్, రైట్? ఇట్లా అనమాట. మనకి 100 degrees centigrade దగ్గర మనకి 100 kPa సాచురేషన్ ప్రెజర్, సాచురేషన్ టెంపరేచర్. మరి 20 degrees దగ్గరికి వచ్చేసరికి 2.34 kPa అయిపోతుంది. మరి ఇంకా 40కి వచ్చేసరికి, మన 50కి వచ్చేసరికి 5 kPa అన్నాం కదా. సో పడిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అది ఓకే, మనకి చూసాం కదా. ఇదిగోండి, 50 దగ్గర మనము 12.3 చూసాం, 40 దగ్గర 7 చూసాం, 7 kPa ఆ విధంగా, రైట్? సో టేబుల్ మీరు లెటర్ చూసుకోండి స్లో మోడ్లో. సో at 20 degrees దగ్గర వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ 2.33, 100 degrees దగ్గర మనకి ఇది. అదే మీకు 180 degrees ఉంటే అక్కడ ప్రెషర్ 10 bar ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ 1000 kPa. సో ప్రెషర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ ప్రెషర్. తక్కువ టెంపరేచర్ తక్కువ ప్రెషర్ దగ్గర ఆవిరైపోతుంది అట్లా. ఇప్పుడు మీరు హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళారు, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, అక్కడ టెంపరేచర్ -30 -40 ఉంటుంది, ఎండ్ ఉంటుంది, సన్ ఉంటాడు. అక్కడ -20 10 ఉంటుంది, -10. అక్కడ లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఐస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో లోయర్ ద ప్రెషర్, లోయర్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ లిక్విడ్ బికమ్ గ్యాస్, వేపర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది వేపర్ అయిపోతూ ఉంటుంది తక్కువకే, వితౌట్ ఎనీ హీట్ సప్లై.
ఎనీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ థర్మల్ సైన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ ట్రై చేసాం. అవి చూపించాను టేబుల్స్ ఇవి. సెకండ్ చాప్టర్ హైడ్రోస్టాటిక్స్ 1-2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోస్టాటిక్స్లో ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ ఉంది, హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంది, బయాన్స్ ఉంది. చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్. సెకండ్ ఎండ్కి వచ్చేసాం. రైట్, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 680 mm of mercury at the mountain. Right, convert this pressure head 680 mm of mercury into kilopascal and meters of water. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి? ప్రెషర్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అందరికీ ఫేమస్ ఈక్వేషన్, ఎవ్రీబడి ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. రో జీహెచ్, రో మాస్ డెన్సిటీ. రో అనేది మెర్క్యూరీ కాలం ఇది. రైట్, 13,600 9.81 ఇంటూ 0.68 మీటర్స్. ఈ యూనిట్స్ మెయింటైన్ చేసాం. ఈ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 907 వస్తుంది. రైట్, 90.7 వస్తుంది చూడండి, 90.7. సో జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చెప్పినా గెస్ ఏం చేయొచ్చు. ఇక్కడైతే మనకి క్యాల్కులేటర్ వాడుతున్నాము. ఎగ్జామినేషన్లో నవేడేస్ ఆపేశారు. ఎస్ చేస్తే మనకి ఇది 90,772 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కిలో చేస్తే మనకి 90.7 కిలో పాస్కల్ వస్తుంది. 90.7 కిలో పాస్కల్. సో మనకి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మనకి బి పోయింది, డి పోయింది, ఏనో సీనో అవటానికి అవకాశం ఉంది. చూద్దాం. రైట్, సో 90.7 కిలో పాస్కల్ వచ్చింది, కరెక్ట్. దీన్ని మనం మార్చాలి మళ్ళీ. ఈ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వాటర్ జీ హెచ్ వాటర్ కనిపెట్టుకుంటున్నాడు. మన ప్రెషర్ వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ 90,772. హెచ్ వాటర్ కట్టాలి, చాలా ఈజీ. హెచ్ వాటరు ఎందుకంటే 1000 పోయింది కదా. 90.772 డివైడెడ్ బై 9.81, డెఫినెట్గా 9 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటుంది. 9 పాయింట్, రైట్. ఎస్, 9.25 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఆన్సర్ వెరీ క్లియర్గా ఉంది మనకి, సి కరెక్ట్. ఇది కూడా మంచి క్వశ్చనే, ప్రతి ఒక్కరికి రెగ్యులర్గా చేసే క్వశ్చనే. కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ప్రెషర్ మెజర్మెంట్. పి ఈజ్ ఈక్వల్ రో జీహెచ్, పి ఈజ్ ఈక్వల్ రో జీహెచ్. సో ఆన్సర్ సి. చాలామంది చేశారు, వెరీ గుడ్. ఎస్, మహేష్ ఏదో డౌట్ పెట్టాడు. ఏపీ గ్రామ సచివాలయంకి ఏఈకి ఎనీ మెటీరియల్ ఉంటాయమ్మా. మీరు ఏస్ ఆన్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళి, వెబ్సైట్కి వెళ్ళి, ఏస్ వెబ్సైట్లో హోమ్ పేజ్లో మీకు ఉంటుంది హెల్ప్ డెస్క్ అని. ఆ నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఉంటుంది, ఇస్తారు మీకు. వీడియో ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు, మెటీరియల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు వెబ్సైట్ ద్వారా. రైట్, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. ఇవన్నీ కౌశిక్, ఎవరు మన అఖిల్, ఇవన్నీ మన క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినవి అనమాట. అది నేను ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. నాలెడ్జ్ బ్రష్ అప్ అవుతుంది. ఏడబ్ల్యూ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఏడబ్ల్యూ మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిద్ది నాతోటి. ఎస్, సాల్వ్ చేశాం. ఓకే, నెక్స్ట్ బయాన్సీకి వచ్చేసరికి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. బయాన్సీ గట్టి క్వశ్చన్ అది. బయాన్సీ లేదు కానీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. చాలామంది అడుగుతుంటారు నన్ను, చదవాలి అంటాను నేను. సో చిత్రశాస్త్రం ఉండకూడదు. సో మనం చెప్పాం క్లాస్ రూముల్లో. రైట్, చూద్దాం క్వశ్చన్. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లెక్చర్స్కి, ఇది పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్. ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్. డయామీటర్ ఆఫ్ సిలిండర్ 6 meters, length 3 meters, material of the cylinder specific gravity 0.6, cylinder is floating vertically axis. సో ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అ మెటాసెంట్రిక్ హైట్ అడుగుతున్నాడు, జిఎం. ఓకే, అండ్ స్టెబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. జిఎం కానీ పాజిటివ్ వస్తే స్టెబిలిటీ. చూద్దాం, ఇది కూడా మంచి క్వశ్చనే. ఇది ఏడబ్ల్యూకి తెలంగాణలో సిలబస్ మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కదా మొన్న క్యాన్సర్ అయిన ఎగ్జామ్లో. అంతకుముందు కూడా ఇచ్చాడు కదా.
సో ఈవెన్ ఫ్లో ఓవర్ నాచెస్ వేర్స్ అవి కూడా లేవు సిలబస్, కానీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. అందుకని మేము చెప్పిన నోట్స్ మేము చెప్పింది అంతా ఫాలో కండి, ఎక్కడ ఏది వదిలిపెట్టద్దు. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం. బయాన్సీ క్వశ్చన్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ 2020లో ఇచ్చాడు. ఒక సిలిండరు వర్టికల్గా డయామీటర్ d, height h, kept vertically in water. Right. Depth of immersion తెలియదు, క్యాప్ట్ హెచ్ తెలుసు. 3 meters, ఇది తెలుసు 6 meters. ది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సాలిడ్ తెలుసు 0.6. నౌ అకార్డింగ్ టు బయాన్సీ ప్రిన్సిపల్, మనకున్న బయాన్సీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది మనం నేర్చుకున్నది? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ ఇమ్మర్షన్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ బాడీ ఇన్ లిక్విడ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లోటింగ్ బాడీ సాలిడ్ ఇంటూ టోటల్ హైట్. ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు ది ఆర్కిమెటిక్స్ ప్రిన్సిపల్, బయాన్సీ ప్రిన్సిపల్. బయాన్సీ ఇస్ ద ఫినామినా. బయాన్సీ ఫోర్స్ అనేది అప్థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది. ఈ బాడీ ఫ్లోట్ అవడానికి బయాన్సీ ఫోర్సు అగెనెస్ట్ వెయిట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ బయాన్సీ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రివిజన్ కాదు, ఇది మనం మీ నాలెడ్జ్ ఉంది అని మనం ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం, తర్వాత నేర్చుకోండి. రైట్, ఈ టెలిగ్రామ్ యాప్లో మెంబర్షిప్ అవ్వండి, రోజు ఏదో క్వశ్చన్స్ పెడుతూ ఉంటాను. డెప్త్ ఆఫ్ ఇమ్మర్షన్ తెలియదు, సాలిడ్ 0.6 దాని యొక్క హైట్ ఇది. సో డెప్త్ ఆఫ్ ఇమ్మర్షను 1.8 meters ఇచ్చాడు. మనకి మెటా సెంటర్ M, సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ B ఇక్కడెక్కడ ఉంది, అది ఇది ఎక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. మెటా సెంటర్ M is the point about which body oscillates. When body given small disturbance theta, it oscillates about one certain point. That is called meta center M. Okay, so metacentric height. Gap between CG of the body and metacenter M is equal to, మనకు తెలుసు అది, moment of inertia about free surface of the cylinder top view into wetted volume minus h/2 minus h/2. అంటే ఇది ఏమంటారంటే BM మైనస్ BG అంటారు. ఇక్కడ మనకి మెటా సెంటర్ M ఎక్కడో ఉంది పాయింట్, ఇది ఎక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ G ఉంది, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ B ఉంది, ఇది బాటమ్ సర్ఫేస్, ఇది బయాన్సీ ఫోర్స్, ఇది వెయిట్, ఇది మనకి ఇది కావాలి. వీ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్. రైట్, ఓకే, ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే, నౌ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ టైం ఫ్యాక్టర్ కదా. ఇది టాప్ వ్యూ చూస్తే, టాప్ వ్యూ ఇఫ్ యూ లుక్ ఫ్రమ్ టాప్ ద సిలిండర్ ఎట్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ అంతేగాని టాప్ వ్యూ కాదు. ఫ్రీ సర్ఫేస్ దగ్గర వ్యూ సర్కిల్ ఉంటుంది. ఇది వెట్టెడ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ ఇమ్మర్షన్ మైనస్ h/2 మైనస్ h/2. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ప్రాపర్గా d²/16h మైనస్ h/2 మైనస్ h/2. ఓపికగా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. డి ఇచ్చాడు 6 meters ఇచ్చాడు. హెచ్ క్యాల్కులేట్ చేసాం 1.8. వీ నో దట్. ఓకే, సో మెటాసెంట్రిక్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d², that is 6² divided by 16 into h, మనం చేసాం 1.8 బ్రాకెట్ 6/2 క్యాపిటల్ 3/2. రైట్, h 3/2 కదా, 3/2 మైనస్ 1.8/2. నౌ 36. రైట్, 360 16 into 18 కదా. సో ఇది 2 సార్లు 20 సార్లు. రైట్, 1.5 మైనస్ 0.9 వితౌట్ క్యాల్కులేటర్ కదా. 20/16 కదా, అంటే మనకి ఫోర్త్ టేబుల్ 5/4 అంటే 1.25 మైనస్ ఇక్కడ 0.6. సో 1.25 meters మైనస్ 0.6 ఈజ్ ఈక్వల్ 0.65 meters. పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే స్టేబులే. మెటాసెంట్రిక్ హైట్ వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ మనకి 0.65 meters వచ్చింది. అంత స్పీడ్ ఉండాలి, అంత ఫాస్ట్ ఉండాలి.
సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని మీకు టైం సెట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. మనం అంతా ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాం. పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అట్ ది క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్. పుట్ పెన్, పుట్ ఆన్ పేపర్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ గెట్ అక్యురేట్ విత్ ద సిస్టమ్. 0.65 0.65 మీటర్స్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. 0.65 అన్నిట్లో ఉంది. ఎస్, పాజిటివ్ వచ్చిందంటే అబోవ్. జిఎం ఈజ్ పాజిటివ్, దట్ మీన్స్ ఎం ఈజ్ అబోవ్. దట్ మీన్స్ ఎం ఈజ్ అబోవ్. మెటా సెంటర్ ఈజ్ అబోవ్ జి అండ్ స్టేబుల్. చూద్దాం. మెటా సెంటర్ ఈజ్ 0.65 మీటర్స్, అబోవ్ సి అండ్ స్టేబుల్. సి ఆన్సర్ కరెక్ట్. మంచి క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. ఎస్, లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్స్ మీరు ఎత్తుకోవచ్చమ్మా. ఏఎస్ సివిల్, ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది. మీరు టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి చర్చ కొట్టండి ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ అని. ఏఎస్ సివిల్ ఉంది, ఏఎస్ మెకానికల్ ఉంది, ఏపీపీఎస్సి, తెలంగాణ పిఎస్సి, ఏడబ్ల్యూఈ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. మనకి లింక్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గానే నేను పెడతాను. రేపు ఇది అయిన తర్వాత మనకి ఉంటాయి కదా, కామెంట్ సెక్షన్లో పెడతానులే లింకులు. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఎస్, అవుతుందనే కదమ్మా ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది. కౌసర్, ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతా హై, నో డౌట్. ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది. మన వాళ్ళు ఎంక్వైరీ పెడితే, మెయిల్స్ పెడితే రిప్లై వచ్చినవి. ఆ రిప్లైలు ఏం చెప్తుందంటే షెడ్యూల్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ సూన్ అంటున్నాడు. పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ న్యూ షెడ్యూల్ వస్తుంది. రైట్. సో బయాన్సీ అయిపోయింది. బయాన్సీ తర్వాత చాప్టర్ ఏంటి మనకి? కైనమాటిక్స్. కైనమాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? స్టడీ మోషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వితౌట్ ఫోర్సెస్. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. క్వశ్చన్ చూద్దాం. స్ట్రీమ్ ఫంక్షను, వెలాసిటీ, పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్, ఇవన్నీ వస్తాయి. మనం 4th యూనిట్కి వచ్చేసామమ్మా. స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ ఇన్ 2D ఇచ్చాడు, x² + y². వాట్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఎట్ 1,1 1, ఇది 1.1 కాదు, x = 1, y = 1 అని అర్థం. ఇక్కడ కామా, రైట్, కామా, రైట్. ఓకే. వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ along the x direction is equal to partial differentiation of stream function with respect to y. Velocity component y direction is equal to minus partial differentiation with respect to x. దీన్ని చేస్తే ఏమవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కదా, అంటే 2y ప్లస్ ఇదేంటి? x. ఓకే, మరి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 × 1 2 యూనిట్స్ 2 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఇది -2 × 1 = -2 యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్, సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √u² + v². 2² - 2², రైట్. 4 + 4 √8. √8 అంటే 2√2. 2√2 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్. 2√2 ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకి రొటీన్ ప్రాక్టీస్లో అందరికి వచ్చినవి, చాలా బాగా పెడుతున్నారు. ఓకే, ఇంకా క్లాస్ అయిన తర్వాత ఈరోజు మార్నింగో, నైటో, లేకపోతే రేపు పొద్దునో మీకు టెలిగ్రామ్ లింకులు పెడతాను. ఏపీపీఎస్సి, తెలంగాణ పిఎస్సి బ్రాకెట్ ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ, ఏఎస్ సివిల్, ఏఎస్ మెకానికల్ ఉంటాయి, నేను పెడతాను, మీరు ఫాలో కండి. రైట్, కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంటాయి నీకు రేపు పొద్దున కల్లా. రైట్, ఇంకా అట్లానే తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మేము సపోర్ట్గా ఉంటాము ఇక్కడ, డోంట్ వరీ. రైట్, 2√2 వచ్చింది కదా మీటర్ పర్ సెకండ్. రైట్, ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, ఈజీనే ఇవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ వెలాసిటీ ఫీల్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫ్లో గివెన్ బై ఇది జే ఉండాలా. రైట్, వాట్ ఈజ్ యాంగులర్ స్పీడ్ అంటున్నాడు. u = 20y² ఇచ్చాడు, v = -20xy ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ ω/z యాంగులర్ స్పీడ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ xy, మన ఫ్లో ఇన్ ది xy ప్లేన్లు ఇచ్చాడు. సో నార్మల్ టు దట్ ప్లేన్ ω/z వస్తుంది. మనకి యాంగులర్ స్పీడ్ అబౌట్ ది పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ z ఆఫ్ ది xy ప్లేన్ తెలుసు మనకి.
ఒమేగా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన ఫార్ములా తెలుసు ఆల్రెడీ 1/2 డో వి బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో యూ బై డో వై. ఇది ఎలాగో తెలుసు మనకి, ఎలా సింప్లిఫై చేసామని తెలుసు, మీకు గుర్తుంది అది. ఐజేకే అని రాసి ఇది చేసాం మనం, రైట్. ఇది తెలిసి షార్ట్ కట్ మెథడ్. సో గుర్తు చేస్తున్నాం ఆ విధంగానే, రైట్. 1/2 అలాగే ఉంచుదాం. వాట్ ఈజ్ వి? మైనస్ 20xy. Partial differentiation with respect to x. What is u? 20y square. Minus 20y minus 40y is equal to minus 60y minus 30y. y వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? -1 ఇచ్చాడు. ఇదిగోండి x1 y -1 z2 -1 అంటే 30 రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. మన ఫ్లో ఇన్ xy ప్లేన్ ఒమేగా జెడ్ వచ్చింది. మరి అదర్ ప్లేన్స్లో ఒమేగా ఎక్స్ ఒమేగా వై జీరోస్ ఉంటాయి. మంచి క్వశ్చన్ ఇది. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఐఎస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. పాలిటెక్నిక్ పేపర్ సెట్టింగ్ హయ్యర్ సైడ్ ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్డ్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. క్వశ్చన్స్ గెస్ చేయొద్దు. ప్రతి చాప్టర్ బేసిక్స్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ మనకు తెలుసు, మన నోట్స్ క్లాస్ రూమ్ వర్క్ చేసాం కదా, ఆ ఫాలో కండి అవే ఉంటాయి. ఎస్. సో 30 రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఎస్, ఇదిగోండి. దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఒమేగా ఎక్స్ 0 రేడియన్ పర్ సెకండ్, ఒమేగా వై 0 రేడియన్ పర్ సెకండ్, ఒమేగా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఆన్సర్ ఏ కరెక్ట్. రైట్, మంచి క్వశ్చన్ ఇది కూడా. 3 క్వశ్చన్స్ అని మనకి కైనమాటిక్స్. ఇంకా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. వాట్ విల్ బీ ద వాల్యూ ఆఫ్ convective acceleration, local acceleration of the flow for the uniform flow, straight line pipe, uniform diameter constant. అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంతో, ఇక్కడ వెలాసిటీ అంతే, ఇక్కడ వెలాసిటీ v1, ఇక్కడ వెలాసిటీ v2. సో వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. అండ్ యూనిఫామ్ ఫ్లోకి కన్వెక్టివ్ లోకల్ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే u ఇంటూ డో యూ బై డో ఎక్స్, డో యూ బై డో ఎక్స్ 0 కదా. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద డిస్టెన్స్ చేంజ్. సో యూనిఫామ్ ఫ్లోకి కన్వెక్టివ్ యాక్సలరేషన్ 0, కన్వెక్టివ్ యాక్సలరేషన్ 0 ఫర్ యూనిఫామ్ ఫ్లో. తర్వాత అన్స్టడీ అంటున్నాడు, స్టడీ ఫ్లోకి లోకల్ 0, ఏ లోకల్ 0, రైట్. సో యాక్సలరేషన్ లోకల్ 0 ఫర్ స్టడీ ఫ్లో. Not equal to 0 for unsteady flow. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? కన్వెక్టివ్ యాక్సలరేషన్ 0 బికాజ్ యూనిఫామ్ ఫ్లో ఈజ్ అన్స్టడీ, హెన్స్ లోకల్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ దేర్, నాట్ ఈక్వల్ 0. కన్వెక్టివ్ యాక్సలరేషన్ 0, లోకల్ యాక్సలరేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఆన్సర్ బి. ఇది కూడా మంచి క్వశ్చనే. ఎస్, చాలామంది పెట్టారు. మహేష్ పెట్టాడు, కరుణాకర్, ఓకే, బాగున్నారు, యాక్టివ్గానే ఉన్నారు, సూపర్. ఓకే, ఇన్వాల్వ్ అయితే నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా. అందరు బాగానే ఉన్నారు, రైట్. మరి ఇంకో క్వశ్చన్, 4 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి కైనమాటిక్స్లో. 4 క్వశ్చన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, ఒక క్వశ్చన్ అది ప్రెజర్ మెజర్మెంట్, ఒక క్వశ్చన్ బయాన్సీ. ఇక్కడే మనకి దగ్గర 11 క్వశ్చన్ 10 క్వశ్చన్లు అని. ఏ వెలాసిటీ ఫీల్డ్ ఈజ్ గివెన్ బై వి వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్వై ఐ క్యాప్ మైనస్ బివైజెడ్ టీ. చూడండి, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్వై, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి వైజెడ్ టీ. అంటే ఐజే ఉన్నాయి, ఎక్స్వై ఉన్నాయి, అంటే టూ డైమెన్షనల్ ఫ్లో కన్ఫార్మ్డ్. టైమ్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్, టీ ఆన్ ద టైమ్ అంటే అన్స్టడీ. సో ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్ అన్స్టడీ కరెక్ట్.
ఐ క్యాప్ అండ్ జే క్యాప్ అనేవి యూనిట్ వెక్టార్స్. ఎక్స్ అండ్ వై ఉంది కదా, 2 డైమెన్షన్. XY Z ఉంటే 3 డైమెన్షన్ అయి ఉండేది, IJK అయి ఉండేది అది కదా. అట్లానే ఇచ్చిన వెలాసిటీ వెక్టార్లో టైమ్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్, నాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్. టైమ్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్, టైం అనేది ఉంది, ఇదిగోండి టీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, అందుకని అన్స్టడీ అయింది. ఎస్ అఖిల్, సిఫియాన్, కర్ణాక్ అందరూ కరెక్ట్, బాగా పెట్టారు. సో దీని వల్ల మనం నేర్చుకుంది ఏంటి, ఇప్పుడు ఇచ్చిన వెలాసిటీ వెక్టార్ టైం ఉంటే అన్స్టడీ, XY ఉంటే 2D, XY Z ఉంటే 3D, ఓన్లీ XO అయితే ఓన్లీ వైయో ఓన్లీ జెడ్ ఉంటే 1D. సో 2D అన్స్టడీ కన్ఫర్మ్డ్ అయిపోయింది. కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచాలి, టైం ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ బెర్నాల్స్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. సో బెర్నాల్స్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అనగానే మనకు గుర్తొస్తుంది P/ρg ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ V²/2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ హెడ్. ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ హెడ్. P/ρg ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ V²/2g ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ హెడ్. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అలాగే వెలాసిటీ మెజర్మెంట్ పిటో ట్యూబ్, అలానే మనకి వెంచురీమీటర్ డిశ్చార్జ్ మెజర్మెంట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. ప్లస్ వర్టెక్స్ మోషన్ ఉంటుంది, ఫోర్స్ వర్టెక్స్, ఫ్రీ వర్టెక్స్. చూద్దాం ఎన్ని క్వశ్చన్స్, 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, అన్ని ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా, AW కంటే హయ్యర్ సైడ్ అనిపిస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్ చదవండి. వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ స్మూత్ పైప్ అంటే ఫ్రిక్షన్ లేదు. యూనిఫామ్ డయామీటర్ అంటే వెలాసిటీ రిమైన్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ అలాగ్ ద స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే V1 = V2 అవుతుంది. అట్ సెక్షన్ 1 దగ్గర 50 kPa, ఎలివేషన్ 10 మీటర్లు. సెక్షన్ 2 20 kPa ప్రెషరు, ఎలివేషన్ 12 మీటర్స్. వెలాసిటీ సేమే, ఎందుకంటే సేమ్ యూనిఫామ్ డయామీటర్ కదా, V1 = V2. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? రైట్, బాగుంది. ఒక పైపు ఇలా ఉంది, ఇది డేటమ్, ఇది సెక్షన్ 1, ఇది Z1, ఇది Z2, ఇది ప్రెషరు P1, ఇది ప్రెషరు P2. మనకి P1 ఇచ్చాడు 50 kPa, P2 20 kPa, Z1 10, Z2 12 meters. V1 = V2. Now our target is to identify direction of the flow. To know the direction of the flow, one must calculate total energy head at 1. So H1 కడదాం. H1 అంటే టోటల్ హెడ్ ఎట్ 1, ఇది 1, ఇది 2. టోటల్ హెడ్ ఎట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1/ρg ప్లస్ Z1 ప్లస్ V1²/2g. P1 50 kPa, కిలోపాస్కల్ కిలోమీటర్/మీటర్². రో ఇంటూ G అంటే గామా 10 తీసుకుందాం, 10 Nm/kN/m³. రో 1000, G 10 కదా, 10,000 అంటే 10 km. ప్లస్ Z1 మనకు వచ్చేసరికి 10. అంటే వెలాసిటీ బోత్ సైడ్ సేమ్ కాబట్టి కంపారిజన్ అప్పుడు వెలాసిటీ కెన్ బి క్యాన్సిల్డ్. సో 5 + 10 15 meters, ఇగ్నోరింగ్ ద వెలాసిటీ హెడ్. ఎందుకంటే రెండు పక్కల క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, సేమ్ కదా, అందుకని వెలాసిటీ తీసుకోలేదు. సో H1 = 15 meters. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే V1²/2g ఉంది. V1 is 1 meter/second, 1/20 0.05 రెగ్యులేటెడ్ కదా, 15.05. సిమిలర్లీ H2 టోటల్ హెడ్ ఎట్ 2 20 kN/m². గామా వాటర్ 10 kN/m³. ఎలివేషన్ అది నెగ్లెక్ట్ చేసాం. V2/2 స్మాల్ కదా, నెగ్లెక్టెడ్. ఇది చేస్తే 2 + 12 = 14 meters. H1 15 meters, H2 14 meters. H1
15 meters. H2 14 meters. అంటే H1 is greater than H2 కదా. Difference of these 1 meter loss. So the flow from one to two. Flow from 1 to 2 అంటే 15 14 difference 1 meter. Head loss is equal to difference of the total heads. ఉంది కదా మనకి 14 15. అది సో ఫ్లో ఫ్రమ్ 1 to 2 హెడ్ లాస్ ఈజ్ 1 meter. మంచి క్వశ్చన్ ఇది, స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఫ్లో టేకింగ్ ప్లేస్ 1 to 2 విత్ హెడ్ లాస్ 1 meter. A good learning this. Yes. పేషెన్స్ ఉండాలి నేర్చుకునేటప్పుడు. రైట్. ఫ్లో ఫ్రమ్ 1 to 2 ఎలా పోతుంది ఫ్లో? బాటమ్ టు టాప్ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే 15 meters, అక్కడ 14 meters కదా, వెలాసిటీ హెడ్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓపెన్ సిలిండర్ వెసల్ 20 centimeter dia, 100 centimeter long, containing water to a height of 80 centimeter. What will be the rotational speed omega? Required to make the flow not to spill. Yes, ఇది సిలిండరు. రైట్, మొత్తం 100 centimeter ఉంది. 80 centimeter వాటర్ ఫిల్ చేశాడు. దీనికి యాంగులర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఒమేగా, తిప్పాడు అంటే ఫోర్స్డ్ వర్టెక్స్ అనమాట. తిప్పటం మూలంగా నీళ్లు లిఫ్ట్ అవుతాయి, నాట్ టు స్పిల్ ఓవర్. ఎంత ఉంది గ్యాప్ ఇక్కడ? 20 centimeter గ్యాప్ ఉంది. ఈ నీళ్ళు 2 meter పైకి వెళ్తే మళ్ళీ 20 centimeter కిందకు వస్తుంది. అంటే మనకి నీరు ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఈ డెప్త్ మనకి 20 centimeter కదా పైకి వెళ్ళింది, కింద 20 centimeter, మొత్తం 40 centimeter డెప్త్ ఆఫ్ ది పారాబోలాయిడ్ వచ్చింది. అది ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. సో మాకు తెలుసు ఇది నాలెడ్జ్. ఈ క్వశ్చన్ మాకు తెలుసు. హైట్ ఆఫ్ ది పారాబోలా ఈజ్ ఈక్వల్ టు u²/2g. సో సింపుల్ అనమాట. క్యాపిటల్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు u²/2g. హెచ్ ఎంత అంటే 40 centimeter, 0.4. 0.4 centimeter. ఇది హైట్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. పారాబోలాయిడ్ హైట్ ఆర్ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ డ్యూ టు ఫోర్స్ వర్టెక్స్ వల్ల అలా పడుతుంది అనమాట. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఒమేగా. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అన్నమాట, స్క్వేర్ డివైడ్ బై 2g. 0.4 meter r స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2g. మనకి డయామీటర్ ఇచ్చాడు 20 centimeter, అంటే మనకి 0.1. 0.1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ డివైడ్ బై 2 into 10 తీసుకుందాం. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4 into 20 డివైడెడ్ బై 0.1 స్క్వేర్ ఇదనమాట. సో మనకేమవుతుంది ఇప్పుడు 0.4 into 20 డివైడ్ బై 0.1 into 0.1. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పోతుంది 4, ఈ పైకి వెళ్తే 100, 10, 200 అంటే 800. 800 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ √800 అంటే √8 into √100 కదా. సో 10 √8. ఇది మనకు తెలుసు 2√2 అని. జస్ట్ రొటీన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు టక్టకా అవుతుంది. 20 radian/second, 20√2 radian/second ఆన్సర్ వచ్చింది. మంచి క్వశ్చన్స్. అన్ని క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్ ఉన్నాయి చూడండి, తక్కువ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కనిపించినాయి. 22√, ఎస్ పి ఆన్సర్. మంచి క్వశ్చన్ ఇది. సో ఫోర్స్ వర్టెక్స్ గారు కవర్ చేశాను. కాన్సెప్ట్ ఏంటి? హైట్ ఆఫ్ ది పారాబోలాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u²/2g. u ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఒమేగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
వాట్ విల్ బీ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఆయిల్ whose specific gravity 0.8 through a pipe. Difference of mercury level in the differential U-tube manometer connected to tapping points of the static tube. మనకు తెలుసు ఇది స్టాటిక్ ట్యూబ్ అంటే మనకి తెలుసు ప్రాంటిల్ ట్యూబ్ అంటారు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో త్రూ పిటోడ్ ట్యూబ్, రైట్? స్టాటిక్ ట్యూబ్ అంటే పిటోడ్ ట్యూబ్ అని ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2g. సివి గార్డ్ ఇచ్చాడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పిటోడ్ ట్యూబ్ g, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ, ఎస్ మానోమీటర్ అన్నాడు కదా, మెర్క్యూరీ అన్నాడు కదా, రైట్, బ్రాకెట్ క్లోజ్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ బై స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్. ఇదంతా స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సమయం లేదు మనం డెరైవ్ చేయడానికి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ప్రోబ్ 1 ఇచ్చాడు సివి వాల్యూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 9.81 10 తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ప్రెజర్ డిఫరెన్స్? ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 50 mm అంటే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ 50/1000 0.1, 13.6 by 0.8 minus 1, 13.6 by 0.8 70, 17 minus 1 16, 16 into 32, 32 like that మనం చేస్తే మనకి ఇది 4 meter per second వస్తుంది 16 కింద. ఇది 17 minus 1 16, 16 into 5 16/100, 16 into 5 800/10 అంటే 8. సో 8 18 1600. సో అప్రాక్సిమేట్గా దీనికి రూట్లో మనకి ఎంత వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్గా 16 వస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్ 16 వచ్చింది చేస్తే రౌండ్. సో 4 meter per second. ఆన్సర్ డి. చాలా పేషెన్సీ ఉండాలి చేయటానికి. రైట్, ఇంకో క్వశ్చన్. ఏ సబ్మెరైన్, తెలుసు మన సబ్మెరైన్ అంటే ఏంటో, అండర్ వాటర్లో ఉంటుంది. ఈజ్ మూవింగ్ హార్జెంటల్ ఇన్ ద సీ వాటర్ హ్యావింగ్ డెన్సిటీ 1026 kg/m3. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 1.026, బిలో ది ఫ్రీ సర్ఫేస్ 20 meters. ఓకే, లోన్ ఎక్కడ ఉంది వాటర్లో అంటే ఈ సీది కదా. ఈ 20 meters లోతులో సబ్మెరైన్ ఉంది. ఇట్లా ఇది సబ్మెరైన్ అనమాట. ఇది నో ప్రాబ్లం. సో పిటోడ్ ట్యూబ్ ఉపయోగించాడు టు మెజర్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సబ్మెరైన్. సేమే V is equal to CV √2g delta H a differential manometer, specific gravity of differential manometer, specific gravity of the sea water -1. ఏమి ఇవ్వలేదు, 1 అండర్ రూట్ 2 ఇంటూ 9.81 ఇంటూ డిఫరెన్షియల్ 20 centimeter అంటే 0.2 ఇచ్చింది మనకి. మానోమీటర్ మెర్క్యూరీ ఇచ్చాడు, అక్కడ సీ వాటర్ ఇచ్చాడు. 13.6 డివైడెడ్ బై 1.026 -1. ఇది చేస్తే మనకి డిఫరెంట్గా మనకి √2 ఇంటూ 9.81 ఇంటూ 0.2 ఇంటూ ఇది మనకి 17 దాకా వస్తుంది అనుకున్నాం కదా, అట్లా అన్నమాట. గుర్తు తేడావచ్చు. -13.6 ఆల్మోస్ట్ 13 అనుకోవచ్చు, 13.6 అనుకోవచ్చు. -1 సో 12.25. సో 12.25 ఇంటూ 0.2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 9.81 48 వచ్చింది. √48. √48 అంటే మనం 49 తీసుకున్నాం కదా, 7 దగ్గర. సో 6.48 కదా, 6.93 6.95 వచ్చి ఉంటుంది. 49.7 కదా ఆన్సర్. అలా చేసాం కదా. ఇది 2.4 24 ఇంటూ 2 48 తెలిసిపోతుంది కదా. ఇది 0.2 కదా, 24 కదా ఇది. సో అట్లా 2.4 10 24 ఇంటూ 48 రూట్ అంటే 49√7 నియర్గా. సో 6.93 కరెక్ట్ చేశారు. కౌశర్ ఇంతమంది క్వశ్చన్ చేసినట్టున్నాడు. రైట్ అమ్మ, అయిపోయినాయి. సో మనం ఇప్పుడు వరకు చేసినవన్నీ 5 యూనిట్స్ చేసేసాం. మిగిలిన అన్నీ కంబైన్ చేస్తాను.
లామినార్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్, టర్బులెంట్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్, ఫ్లో త్రూ పైప్స్ అన్నీ చేద్దాం. రైట్. ఆయిల్ specific gravity 0.9, dynamic viscosity 1 poise, flowing with the mean velocity 1 meter per second between two parallel plates which are 1 centimeter apart. What is shear stress? Two plates separated with the gap T 1 centimeter. ఇది రైట్. మనకి వాట్ ఈస్ ద షియర్ స్ట్రెస్ అంటున్నాడు. షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఇంటూ గ్యాప్ బై 2. హౌ టు ఫైండ్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్? సో ఇన్ ద ప్యారలల్ ప్లేట్స్లో ప్రెషర్ డ్రాప్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్, ప్రెషర్ డ్రాప్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్, ప్రెషర్ డ్రాప్ ప్యారలల్ ప్లేట్స్. అదే మన పైప్ అయితే 32 μVL బై రోజు d స్క్వేర్ అంటారు, 32 μVL బై d స్క్వేర్ అంటారు. ఇక్కడ 12 వస్తుంది. 32 μVL డివైడెడ్ బై t స్క్వేర్. ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ప్లేట్స్ అనమాట, పర్ మీటర్ లాగా. సో డెల్టా పి బై ఎల్ అంటే డిపి బై డిఎక్స్ లాంటిది. ప్రెషర్ డ్రాప్ అవుతుంది, మైనస్ తీసుకోవచ్చు. 12 టైమ్స్ మ్యూ వి బై టీ స్క్వేర్, 12 ఇంటూ డైనమిక్ విస్కాసిటీ 1 పాయిస్ అంటే 0.1, వెలాసిటీ 1, గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ 1 సెంటీమీటర్, 0.01 హోల్ స్క్వేర్. మా 0.1 ఓడిపోతుంది, ఇక్కడ 3 zeros పైకి వెళ్తే 12,000 వస్తుంది. 12,000 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ మీటర్ కదా, డిపి బై డిఎక్స్ వచ్చేసింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇది 12,000, గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్ 0.01 బై 2, 120/2, 60. 60 ద షియర్ స్ట్రెస్. షియర్ స్ట్రెస్ మీరు కనుక డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ ఉంది. 60 కరెక్ట్, ఆన్సర్ సి. చూడండి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ క్వశ్చన్స్ గేట్ ఐఎస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, ఏ క్వశ్చన్ తక్కువ లేదు. థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్లు కనిపించినాయి. సో మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఎట్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ప్యారలల్ ప్లేట్స్ 60 పాస్కల్ అయిందమ్మా. చేసాం ప్రూఫ్. మనం ఏం చేసాం దీంట్లో, షియర్ స్ట్రెస్ ఎట్ వాల్ డిపి బై డిఎక్స్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఇంటూ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ బై 2. మనకి తెలుసు డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లేట్స్కి, ప్యారలల్ ప్లేట్స్కి 12 టైమ్స్ మ్యూ విఎల్ డివైడెడ్ బై టీ స్క్వేర్, 12 టైమ్స్ మ్యూ విఎల్ బై టీ స్క్వేర్. ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చాం మనం. సో డిపి బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాన్నే మనం డిపి బై ఎక్స్, డిపి బై డిఎక్స్ అంటాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 టైమ్స్ మ్యూ వి బై టీ స్క్వేర్. ఇట్లా ఇది కాన్సెప్ట్. అదే ప్లేట్స్ అయిపోకుండా పైప్ అయి ఉంటే 32 ఉండేది, 32 μVL బై డి స్క్వేర్ ఉండేది. అట్లా. సో గుర్తు చేస్తున్నా కంపారిజన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టైం ఫ్యాక్టర్ మనకి 8:10. ఓకే, సేఫ్లో ఉన్నాం. ఏ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ 7 poise, డెన్సిటీ 1300, ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ పైప్ ఆఫ్ డయామీటర్ 200. చాలా ఓపికగా చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్? ఎస్ మనకు తెలుసు, షియర్ స్ట్రెస్ అట్ వాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై డిఎక్స్ ఇంటూ డి బై 4, r/2 కదా, r అంటే d/2 ఇది. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద ప్రెషర్ లాస్? షియర్ స్ట్రెస్ అట్ మ్యాక్సిమం 200 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, డిపి బై డిఎక్స్ అన్నోన్, డయామీటరు పైపు 0.2/4 కదా. సో డిపి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 ఇంటూ 4 డివైడెడ్ బై 0.2 అంటే 2000 ఇంటూ 4/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4000. ఇది కూడా అదే లైన్స్లో ఉంది. ఒక మెకానికల్, ఒక సివిల్ అటు పెట్టాను, రెండు సివిల్ మెకానికల్ బోత్ చేశాను. సివిల్ 23 కరెక్షన్ అయింది, ఇది 14 క్వశ్చన్స్ ఏం కరెక్ట్ అయింది. రైట్, 4000 కరెక్ట్. చూసారు, అన్ని ఫార్ములాసే, అన్నీ మన క్లాస్ రూమ్ చదువుకున్నవే, ఏది తక్కువ లేదు క్వశ్చన్, అన్నీ హై లెవెలే.
థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ బై హార్ట్ చేసి అలా చేయకండి ప్రిపరేషన్. చాప్టర్ వైజ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్, ఆల్ ఫార్ములాస్, ఆల్ రిలవెంట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్. షియర్ స్ట్రెస్ అందరికీ ఒకటే, లామినార్ ఫ్లో, టర్బులెంట్ ఫ్లో సేమ్ ఫార్ములా పైప్కి. అదే ప్లేట్కి అయితే T/2 గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ బై 2 వేసేవాళ్ళం. ఇక్కడ దీన్ని మనం dP/dx ఇంటూ R/2గా రాసాం. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది పైప్, అది కూడా కరెక్టే. ఇంకో క్వశ్చన్, ఏ స్మూత్ పైప్ డయామీటర్, ఫ్లో త్రూ పైప్ ఇవన్నీ, స్మూత్ పైప్ డయామీటర్ 100 mm, 0.1 meter, లెంత్ 100 meters, క్యారీస్ క్రూడ్ ఆయిల్, విస్కాసిటీ కైనమాటిక్ 0.4, ఇంత డెన్సిటీ ఉంది 900 kg/m3. వెలాసిటీ ఎంత? వాట్ విల్ బి ద పవర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్లో? పవర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రేట్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇన్ ద ఫ్లో. m డాట్ అంటే రో క్యూ. సో రో ఇంటూ జీ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ హెచ్ఎఫ్. డెఫినెట్గా ఇది మనకి ఫిక్షన్ ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టర్బులెంట్ ఫ్లోనే. రో తెలుసు 900, జీ తెలుసు 9.81, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ లాసెస్ FLV²/2GD. చూడండి క్యాలిక్యులేటర్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది. రో ఇంటూ జీ ఇంటూ π/4 d² ఇంటూ V ఇంటూ F ఇంటూ L ఇంటూ V² డివైడ్ బై 2GD. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఒక్కొక్కటి. రో 900, G 9.81, D 0.1 meter, V 2 meter/second, F 0.03, L 100 meters, V ఇచ్చాడు, అన్నీ ఇచ్చాడు. జీజీ కొట్టేయచ్చు మనం. జీజీ క్యాన్సిల్ చేద్దాం, ఒకరొకరు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. పవర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ ఫ్లో ఇన్ వ్యాట్, రో అలాగే ఉంది, π/4 d² ఇంటూ V, F L V²/2D మిగిలింది. రైట్, చేద్దాం. ఇది 900 ఇంటూ π/4, ఇది 0.1², వెలాసిటీ 2, 0.03, 100 meters, వెలాసిటీ 2², 2 ఇంటూ 0.1. ఓపిక్గా చేస్తే 900 ఇంటూ π/4, ఇక్కడ 0.1, 0.06, ఆ 2 కొట్టుకుపోయింది 200 కదా. ఇది లెక్క. మరి సింప్లిఫికేషన్ చేయటానికి చేద్దాం. ఇది థర్డ్ క్యాకెట్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఇది 5 అంటే 3 పాయింట్ కదా, సో 0.75 తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ 2 zeros పోయింది కదా, 0.1. ఇది 6/100 కదా, అంటే 12. ఇప్పుడు 12 ఇంటూ 3/4, 12 ఇంటూ 36, 9 కదా. సో 9 అంటే 0.9 అంటే సో 8100, 810 ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అని చూద్దాం. 848, యా కనిపిస్తుంది 848. నోట్ లెక్క 848 వ్యాట్. వితౌట్ క్యాల్కులేటర్ చేశాను. ఎలా చేశానంటే 3/4 వేసాను, 12 ఇంటూ 36/4, 9 ఇంటూ 0.1 కదా, 0.9 అట్లా చేసి 0.9 ఇంటూ 900. సో ఏదో ఇంకా 8400, 8300 వచ్చింది. 8300 ఏమో సంథింగ్, అది సరిపోయింది రండి. రైట్, రఫ్గా చేస్తున్నాను, సరిపోయింది. 810, 820 వచ్చింది. సో నోట్ లెక్కతో చేసాం. సో ఆన్సర్ సి. ఇవన్నీ తర్వాత స్లోగా చేయండి, టైం ఫ్యాక్టర్ పెట్టుకొని ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఫ్లో త్రూ పైపే. వాటర్ ఈజ్, ఎన్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే రియల్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏడబ్ల్యూ పనికి వస్తాయి. వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఏ పైప్, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా 19.625 m². పెరిమీటర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15.7 meters. రైట్, meters. What is hydraulic mean diameter? Oh, simple question. Hydraulic mean
డయామీటర్ మనం చదువుకుందే DH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా డివైడెడ్ బై పెరిమీటర్. అదే A/P అంటే హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్, హైడ్రాలిక్ రేడియస్ అంటారు, హైడ్రాలిక్ డయామీటర్. 4 into 19.625 డివైడెడ్ బై పెరిమీటర్ 15.2. ఇది ఎలా చేయాలంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఇది 4 అలాగే ఉంచండి, 20 అనుకోండి, ఇది 16 అనుకోండి కదా, 4 16 అంటే 4, 20/4 5 యూనిట్స్, మీటర్ స్క్వేర్ బై మీటర్ వచ్చింది ఆ నోట్ లెక్క. 4 into 20 80, 80/16 80/16 ఓకే, 5 16 80 కదా, సో 5 meters. సో అట్లా అవాయిడ్ ది క్యాలిక్యులేటర్, ఇంక ఎగ్జామ్ పర్మిటెడ్ కాదుగా. మంచి క్వశ్చన్. ఇప్పుడు హైడ్రాలిక్ మీన్ రేడియస్ హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ వేరు, హైడ్రాలిక్ డయామీటర్ వేరు, హైడ్రాలిక్ రేడియస్ వేరు. ఇక్కడ తప్పు చేస్తారు, బయట వేసేస్తారు, ఇది తేడా. హైడ్రాలిక్ రేడియస్ని హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ అంటారు ఓపెన్ ఛానల్లో. అయిపోయినాయి మనకి ఫ్లో త్రూ పైప్ కూడా అయిపోయింది. మన నెక్స్ట్ చాప్టరు మనకి బౌండరీ లేయర్ థియరీ. దీంట్లో మనకి డ్రాగ్ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ కూడా ఇచ్చాడు. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది 2020. ఇవన్నీ ఒక ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కాదు, ఒక ఇయర్ తీసుకుని మేము చేసాం. 1 year కలెక్టెడ్ పేపర్స్ ఎక్కువ లేవు. తెలంగాణ PSCలో పేపర్స్ లేవు ఎక్కువ, పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ ఇంతకుముందు అవ్వలేదు. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం. ద డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఆన్ స్ట్రీమ్ లైన్ షేప్ ఈజ్ డ్యూ టు ప్యూర్లీ. ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ అంటే తెలుసు మీకు, ఫ్లో అటాచ్డ్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఇది ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ అనుకోండి, ఫ్లో ఇలా వెళ్తుంది కదా, ఇలా అంటే సర్ఫేస్ మీద ఏముంటుంది, విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్. డెఫినెట్గా మీకు షియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, షియర్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ లైన్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ షియర్ ఫోర్స్, నథింగ్ బట్ షియర్ స్ట్రెస్ కాజ్. షియర్ స్ట్రెస్ into surface area is called shear force. Shear stress into surface area is called shear stress. So drag force along the streamline shape due to primarily on account of viscous forces, nothing but shear stress. Answer C. Next FM లో లాస్ట్ పార్ట్ చెప్పాను కదా, అన్నీ చేద్దాము అన్నాను. సో దీంతో అయిపోతుంది. దీని తర్వాత హైడ్రాలిక్ మిషన్స్, ఆ తర్వాత ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోస్. నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ ఛానల్, ఇరిగేషన్ ఛానల్స్, కెనాల్స్. ఓకే, డైమెన్షన్ అనాలసిస్ మీకు తెలుసు. డైమెన్షన్ అనాలసిస్లో 5 నాన్ డైమెన్షన్ నెంబర్స్, రినాల్డ్స్ నెంబర్, ప్రౌడ్ నెంబర్, మ్యాక్ నెంబర్, యూలర్ నెంబర్, వెబర్ నెంబర్ ఉంటాయి కదా. ఒక్కో నెంబర్ ఒక్కొక్క ఫోర్స్ డామినేట్ చేసింది. విస్కస్ ఫోర్స్కి వచ్చేసరికి రినాల్డ్స్ నెంబర్, గ్రావిటీ ఫోర్స్కి వచ్చేసరికి ప్రౌడ్ నెంబర్, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ ఫోర్స్. వెబర్ నెంబర్కి వచ్చి సర్ఫేస్ టెన్షన్, యూలర్స్కి వచ్చేసరికి ప్రెషరు, మ్యాక్ నెంబర్కి వచ్చేసరికి ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్. చూద్దాం ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు. అన్ని చాప్టర్ టచ్ చేశాడు, 23 క్వశ్చన్స్ సివిల్లో. ఏ న్యూ డిజైన్ ఇచ్చేయండి అందరూ, వెయిట్ చేస్తాను దీనికోసం. ఏ న్యూ డిజైన్ వాల్వ్ ఈజ్ టు బి టెస్టెడ్. వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాల్వ్ అనేది పైపులో ఉంటుంది, పైప్కి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది వాల్వు, ఇది వాల్వు. వాల్వ్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, వాల్వ్ ఈజ్ ఫిటెడ్ టు పైప్. సో పైప్లోకి ఏ నెంబరు? ఇది లాజిక్. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ చెయ్యాలి. పైప్లో ఏ నెంబర్ డామినేట్ చేస్తుంది? కౌశర్, కరుణాకర్, మహేష్ ఎస్ చేశారు, శేఖర్ చేశాడు. శేఖర్ స్మార్ట్. ఓకే, కరెక్ట్. పైప్లో ప్రౌడ్ నెంబర్ ఉండదు. ప్రౌడ్ నెంబరు ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోస్లో ఫ్లో ఓవర్ ది నాచెస్, ఫ్లో ఓవర్ ద ఉన్నాయి కదా, వీర్స్,
ఈ స్పిల్ అవే మీద వచ్చే వాటర్. సో గ్రావిటీ ఫోర్స్ డామినేట్స్ మీన్స్ ప్రౌడ్ నెంబర్, విస్కస్ ఫోర్స్ డామినేట్స్ మీన్స్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్. ఇప్పుడు మనకి వాల్వ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ద పైప్ అన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా రెనాల్డ్స్ నెంబర్. గ్రావిటీ ఫోర్స్ అవుట్ ప్రౌడ్ నెంబర్, మ్యాక్ నెంబర్ ఎలాస్టిక్ ఫోర్సు, ఎలాస్ నెంబర్ ప్రెషర్ ఫోర్సు. అది ఓకే. ఇది గ్రావిటీ ఫోర్స్, ఇది విస్కస్ ఫోర్స్, ఇది ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్, ఇది ప్రెషర్ ఫోర్స్. ఇది లెక్క. సో వాల్వ్ ఫిట్టెడ్ టు పైప్ కాబట్టి విస్కస్ ఫోర్స్. చాలామంది చేశారు, అందరు 4 చేశారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ప్రశాంత్, సునీల్ అందరూ బాగా చేశారు. సో మీరు చేస్తుంటే మాకు సో టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. రైట్. సో ఒక క్వశ్చన్ చూసారు, అన్ని చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు, ఏది వదిలిపెట్టలేదు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ 4, ప్రెషర్ మెజర్మెంట్, హైడ్రోస్టాటిక్ ఒక క్వశ్చన్, బయాన్స్ ఒక క్వశ్చన్, 4 కైనమాటిక్స్ కనిపించినాయి చూడండి. మరి ఎనర్జీ ఈక్వేషన్, మరి వెలాసిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది పైప్లో పిటాట్ ట్యూబ్ ఇచ్చాడు, ఫోర్స్ ఒటెక్స్ ఇచ్చాడు, మోషన్ ఏమో ఎక్కడో అన్నీ ఇచ్చాడు మెకానికల్ సివిల్లో. నో నెక్స్ట్ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్. హైడ్రాలిక్ మెషిన్స్ 2 టాపిక్స్, ఒకటి టర్బైన్స్, ఒకటి పంపు. టర్బైన్స్ పెల్టాన్, ఇంపల్స్ టర్బైన్. రియాక్షన్ టర్బైన్స్కి వచ్చేసరికి ఫ్రాన్సిస్, కెప్లాను, ప్రొపెల్లరు. ఇవి పంప్స్కి వచ్చేసరికి సెంట్రిఫికల్ పంపు, రెసిపియెంట్ పంపు. చూద్దాం, 4-5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇచ్చిన పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్కి. వీ హ్యావ్ 4-5 మోర్, నాట్ 4-5, మోర్ దాన్ 6 క్వశ్చన్స్. లెట్ us see ఏమిచ్చాడు. ఇన్ ఏ పెల్టాన్ వీల్ డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఏ న్యూ వర్డ్. మెకానిక్ వాళ్ళకి బాగా వచ్చేది, సివిల్ వాళ్ళకి తక్కువగా తెలుసు. నేను చెప్తా క్లాసులో. డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ రియాక్షన్ టర్బైన్స్ లైక్ ఫ్రాన్సిస్, కెప్లాన్, ప్రొపెల్లర్. నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ది పెల్టాన్ వీల్. అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద రోటార్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ స్టేజ్, అంటే ఎంటైర్ యూనిట్ అనమాట. రైట్. సో change of pressure across the rotor divided by change of pressure in the stator, nothing but guide wheel, plus change of pressure in the rotor. Pelton wheel is working in open atmosphere. Across the Pelton wheel, no pressure change, hence 0. Pelton wheel అలా ఉంటుంది. ఇది పెల్టాన్ వీల్, ఇది జెట్టు, ఇది నాజిల్, ఇది పెనస్టాక్ పైప్. ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది. ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్ ఓన్లీ, ఇన్ ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్ ఓన్లీ పెల్టాన్ వీల్ వర్క్స్. నో ప్రెషర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది పెల్టాన్ వీల్. కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ 0 per Pelton wheel. Degree of reaction less than 1, more than 0 ఉంటుంది రియాక్షన్ టర్బైన్స్కి. డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ per Pelton wheel 0 because no pressure drop, no pressure change. ఇగో ఇవన్నీ మనకి ఉండేది ఈ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్లు, కెప్లాన్ టర్బైన్ల కింద ఉంటుందమ్మా. సో ప్రజెంట్ ఆన్సర్ బి కరెక్ట్. డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ Pelton wheel 0 since Pelton wheel works in open atmosphere, no pressure drop across the runner wheel. Degree of reaction 0. చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఓల్డ్ ఏపీపీఎస్సి, ఓల్డ్ ఏడబ్ల్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఎస్, యశోద చేసింది బాగానే, మహేష్ చేశారు, సునీల్ చేశాడు, బాగా చేస్తున్నారు, అందరూ అవేర్నెస్ ఉంది. రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ పంప్స్కి వచ్చాం. ఒక టర్బైన్ ఇచ్చాడు, పంపు 2-3 ఇచ్చాడు. పంప్ ఈజ్ యూజ్డ్.
పంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సంప్ టు ది ఓవర్ హెడ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఇచ్చాడు. ఇది క్యూ, ఇది హెచ్, ఇలా ఉంటుంది. ఇది హెడ్ కర్వ్ అంటారు దీన్ని, రైట్. సో షట్ ఆఫ్ హెడ్ దగ్గర షట్ ఆఫ్ హెడ్ ఎంత అంటున్నాడు. వెన్ క్యూ జీరో, ఇది జీరో, ఇది క్యూరో, ఇక్కడ హెచ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, హెచ్ బికమ్ మ్యాక్స్, అదే షట్ ఆఫ్ హెడ్ అంటారు. క్యూ జీరో పెట్టండి. ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్కి సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మధ్యలో కంపేర్ చేస్తున్నాం, రైట్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 11Q ప్లస్ 110Q². క్యూ జీరో కదా, అంటే మాకు 23 మీటర్స్ వచ్చింది హెడ్. మరి హెచ్ యాక్చువల్, ఇది యాక్చువల్ హెడ్ డెలివర్డ్, క్యూ జీరో కదా, యాక్చువల్ హెడ్ అది మనకి 23 మీటర్స్ వచ్చింది. ఇంకోటి తీసుకుందాం సిస్టమ్ది, సిస్టమ్ కర్వ్. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ప్లస్ 90Q², 25 ప్లస్ 90 ఇంటూ 0², 25 మీటర్స్. ఇది థియరిటికల్ ఇది. సో క్యూ యాక్చువల్ 23 మీటర్స్, క్యూ థియరిటికల్ 25 మీటర్స్. వాళ్ళు అడిగింది మనకి షట్ ఆఫ్ కాబట్టి 23 కరెక్ట్ పెట్టాలి. ఇది 23 మీటర్స్ కరెక్ట్. నేను చేశాను ఇంత ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు. క్యూ జీరో పెడితే వచ్చేది హెడ్, షట్ ఆఫ్ హెడ్ వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ మినిమం, దట్ ఈస్ 23 మీటర్స్ గ్యారంటీ ప్రాక్టికల్గా. ఆ 2 మీటర్స్ లాసెస్ ఆఫ్ హెడ్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ విధంగా చూసాం. క్యూ జీరో పెట్టి చేసేసి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్, క్యూ యాక్చువల్లీ లెస్ దాన్ క్యూ థియరిటికల్, 23 మీటర్స్ కరెక్ట్. సింపుల్ క్వశ్చనే. ఓ చూడండి అంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇది రెసిప్రొకేటింగ్ పంపు. ఏ ప్లంజర్ అంటే పిస్టను, చాలా ఓపిక ఉండాలి. అది ఏడబ్ల్యూ కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుంది, 30% శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఈ ఒక 75,000 80,000 ఉంటే ఇది 1 lakh దాటి ఉంటుంది శాలరీ. ఫారెన్ లెక్చర్స్ శాలరీస్ ఎక్కువ, ఈజీ స్కేల్స్ ఇస్తారు వీళ్ళకి, 1 lakh ప్లస్ ఉంటుంది శాలరీ. పేపర్స్ అలాగే ఉంటుంది గట్టిగా. ప్లంజర్ అంటే పిస్టన్ ఫిటెడ్ టు ది వర్టికల్ పైప్ ఫిల్డ్ విత్ ది వాటర్. ద లో ఎండ్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ సబ్మర్జ్ ఇన్ ద సంప్. ద ప్లంజర్ ఈజ్ డ్రాన్ విత్ ద, అంటే ఇలా ఉంది, ఇది పిస్టను, ఇది పైపు, ఇది పైపు, ఇది ప్లంజరు. ప్లంజర్నే పిస్టన్ అంటారు, రైట్. ఇది ఎలాగుందంటే నెట్ పాజిటివ్ సక్షన్ హెడ్ లాగుంది. ఇది మనం ఏపీపీఎస్ వాళ్ళు చెప్పాం కానీ తెలంగాణ పేస్ చెప్పలేదు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, మాకైతే అలవాటు చెప్పాం కాబట్టి ఐఏఎస్కి గేట్కి నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకి లిమిటింగ్ ప్రెషర్ పి లిమిట్, లిమిటింగ్ ప్రెషర్ 2 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ప్రెషర్ హెడ్ కదా, అది ప్రెషర్ హెడ్. హెచ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అట్మాస్ఫియర్ మైనస్ ఈ పైప్ లెంత్, వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. ఇది ఒక సెక్షన్ పైప్ లాంటిది అనమాట. అది హెచ్ఎస్ అందాం, హెచ్ఎస్ ఇది హెచ్ఎస్ సెక్షన్. ఏదైనా లాసెస్ డ్యూ టు యాక్సర్లేషన్, పిస్టన్ ఫాస్ట్ కదులుతుంది కదా, యాక్సర్లేషన్. ఇది కొత్త వర్డ్. ఇది హెచ్ లిమిట్, హెచ్ అట్మాస్ఫియర్ మైనస్ హెచ్ సక్షను, హెచ్ లాస్ రెసిప్రొకేటింగ్ పంపు. ఐఏఎస్కి ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళకి చెప్తాం, ఇంకెక్కడ గేట్లో లేదు సిలబస్, మన తెలంగాణ పిఎస్సీ లేదు సిలబస్. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా అనిపిస్తుంది మీకు. ఇదేంటంటే వెరీ సింపుల్ అనమాట. లెంత్ ఆఫ్ ది పైపు, లెంత్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ పైపు ఇంటూ యాక్సర్లేషన్ ఏ బై జీ, ఇదనమాట. ఇక్కడ 2 మీటర్స్ ఇచ్చాడు, ఇది 10 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. లోకల్ అట్మాస్ఫియర్, ఇదిగోండి లోకల్ అట్మాస్ఫియర్ 10 మీటర్స్ ఇచ్చాడు.
లిమిటింగ్ ప్రెషర్ హెడ్ 2 మీటర్స్, రైట్. మైనస్ ఈ పైపు లెంత్ తెలియదు మనకి, వర్టికల్ పైపు లెంత్ అది పైపు తెలియదు మనకి. యాక్సలరేషను 5 ఇచ్చాడు, 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. G10 తీసుకుందాం, రైట్. ఈ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఇది ఫార్ములా, ఇది దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, రైట్. రైట్, మనం చేస్తే వస్తుంది. సో 5.33 వస్తుంది. ఇది చేస్తే మనకి సింప్లిఫికేషన్ చూసారా, ఇది న్యూ ఏరియా, దిస్ ఇస్ న్యూ ఏరియా. డ్యూ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ దెర్ ఇస్ ఎ లాస్. చదువుకుంటాం, ఏస్ బుక్లో ఉంది రెసిప్రొకేటింగ్ పంపులో. ఇది మాకేం కొత్త కాదు, ప్రిపేర్ లేని వాళ్ళకి కొత్తది. సో ఉంది కాబట్టి సిలబస్ చెప్పాను కాబట్టి వస్తుంది అనమాట, ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, 5 పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ముషైల్ కర్వ్ అంటే మనకి 3 పర్ఫార్మెన్స్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్, మెయిన్ కర్వ్, టర్బైన్స్కి కానీ పంప్స్కి కానీ, ఆపరేషన్ కర్వ్, కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఫర్ ఎనీ టైప్ 3 ఉన్నాయి. 1 మెయిన్ కర్వ్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్. ఆపరేషన్ కర్వ్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. 3వది కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. ఒక మనిషి పేరు పెట్టారు ముషైల్ అని, చదువుకున్నాము. అందరికీ అన్ని బ్రాంచెస్కి చదువుకున్నాము. మన ఏస్ బుక్లో ఉంది, క్లాస్ రూమ్ చెప్తాం. ముషైల్ కర్వ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్, కన్ఫార్మ్డ్. మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్ అంటారు. ఇది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్. ఈ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్. మెయిన్ కర్వ్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ హెడ్, ఆపరేషన్ కర్వ్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఒక పర్సన్ పేరు పెట్టారు, ముషైల్ కర్వ్. ఇదేమీ లేదు. ఎస్, ఓకే, రెండు కరెక్టే. ఓకే, సి కరెక్ట్. బి అండ్ డి ఒకటే, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. బి అండ్ డి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. ఏ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్. సో మనకి బి అనేది ఆప్షను, ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. మనకు ఆన్సర్ సి కరెక్ట్. ముషైల్ కర్వ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. ముషైల్ కర్వ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. నెక్స్ట్, కర్వ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇది డిశ్చార్జి, ఇది హెడ్ కర్వ్ ఆల్రెడీ గీసాం. మరి ఎఫిషియన్సీ కర్వ్, ఇది ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. చదువుకున్నాం, ఇవన్నీ కొత్త ఏం కాదు ఇది, రైట్. ఇది పవర్ కర్వ్. కర్వ్ ఏ హెడ్ కర్వ్. కర్వ్ ఏ హెడ్ కర్వ్. కర్వ్ బి ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. కర్వ్ సి పవర్ కర్వ్. మనకు అడిగింది ఏంటి? కర్వ్ ఏ అంటే హెడ్ కర్వే కదా, ఆన్సర్ ఏ. మనం క్వశ్చన్తో పాటు పాసిబుల్ అంతవరకు అన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్, డబుల్ యాక్టింగ్ డూప్లెక్స్ పంప్. డబుల్ యాక్టింగ్ అంటే పిస్టన్ బోత్ సైడ్స్ వాటర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. డూప్లెక్స్ అంటే 2 పిస్టన్స్ ఉంటాయి. ఫిగర్ చూపిస్తాను చూడండి, రైట్. 2 పిస్టన్స్ ఉంటాయి, 2 పిస్టన్స్.
ఇది పిస్టను, ఇది పిస్టను. దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎలా, ఇది ఎలా. ఇది డూప్లెక్స్. డబుల్ యాక్టింగ్, బోత్ సైడ్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు వాటర్, అంటే డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా. 2 పిస్టన్స్. ఈ డబుల్ యాక్టింగ్ అంటే బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ వాటర్ యాక్టింగ్. డూప్లెక్స్ అంటే ఇది 2 పిస్టన్స్. ఎస్, 2 పిస్టన్స్. ఆన్సర్ సి. సో మరి లాస్ట్కి వచ్చాము, ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోకి వచ్చాం. ఇది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎఫ్ఎం చెప్పాను, అన్ని చాప్టర్స్ టచ్ చేశాను. అన్ని చాప్టర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఆల్మోస్ట్ మెకానికల్ సివిల్లో కంబైన్డ్గా. హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ చెప్పాను. కొత్తగా ఈరోజు మీరు నేర్చుకుంది ఏంటంటే రెసిప్రొకేటివ్ పంపు నేర్చుకున్నారు, యాక్సిలరేషన్ నేర్చుకున్నారు. లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ బై జీ, అది ఇంట్రెస్టింగ్. లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్, సక్షన్ పైప్ అయితే డెలివరీ పైప్, ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ బై జీ, ఇది కొత్త పాయింట్. అట్లా మన ప్రతి సెషన్లోనూ కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేపిస్తూ ఉంటాను. కొన్ని చెప్పుండకపోవచ్చు యాజ్ పర్ సిలబస్ క్లాసులో. ఓపెన్ ఛానల్ ఫర్ మాకు తెలుసు, డిస్కస్ చేసేది ఏముంది. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ రిప్రజెంటింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ వేరీడ్ ఫ్లో? ఈ గ్రాడ్యువల్లీ ర్యాపిడ్ ఫ్లో అన్ని మన ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోలో ఉంటుంది. పైపులో స్టడీ, అన్స్టడీ, పైపులో యూనిఫామ్, అన్ యూనిఫామ్. ఈ గ్రాడ్యువల్ ర్యాపిడ్ ఇవన్నీ మనకి ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోలో ఉంటాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్ రిప్రజెంటింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ వేరీడ్ స్టడీ ఫ్లో? Flood flow in the river is 3-dimensional flow. Flood flow in the river 3-dimension flow, unsteady flow, non-uniform flow, అన్ని నెగిటివిటీయే ఉంటాయి. ఫ్లడ్ వాటర్, కృష్ణా నది, గోదావరి నది వచ్చే ఫ్లడ్స్ అన్నీ, ఫ్లడ్ వాటర్ అంతా 3 డైమెన్షనే, అన్స్టడీనే, నాన్ యూనిఫామే. మనకు అడిగిన గ్రాడ్యువల్లీ వేరీడ్ అన్నాడు. ఓవర్లోడ్ ఫ్లో డ్యూ టు రెయిన్ ఫాల్, అది కూడా అన్స్టడీనే. రెయిన్ వాటర్, థండరింగ్, స్టార్మింగ్, అన్స్టడీ, నాన్ యూనిఫామ్. బ్యాక్ వాటర్ కవర్స్ డ్యూ టు అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ ఆర్ వేర్. ఇది మనకి నాగార్జునసాగర్ డ్యామ్ ఉంది, అయితే శ్రీశైలం డ్యామ్ ఉంది, పులిచింతల డ్యామ్ ఉంది, లేకపోతే నిజాం సాగర్ డ్యామ్ ఉంది, పోచంపాడు డ్యామ్ ఉంది, ఈ మధ్య కొత్త కట్టిన కాళేశ్వరం డ్యామ్ ఉంది. ఈ వాటర్ సాగ్రేట్ అయిపోతుంది. ఈ వేవ్స్ మనకి బ్యాక్ వేవ్స్, బ్యాక్ కర్వ్స్ వేవ్స్ మనకి గ్రాడ్యువల్గా స్లోగా మనకి ఆ వాటర్ సాగ్రేట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్. బ్యాక్ వాటర్ కర్వ్స్ on account of obstruction of the dam, obstruction of the civil construction where across the river is called gradually varied steady flow. Answer C. హైడ్రా జంప్ వేరు, అది కూడా అంతే, అన్స్టడీ, నాన్ యూనిఫామ్, ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, ఎనర్జీ డిసిపేషన్ చేస్తాం. మంచి క్వశ్చన్ అది. ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోకి వచ్చాం కదా. ఏ రెక్టాంగులర్ డీప్ ఛానల్, 5 meters width, 3 meters depth, డిఫరెంట్ వెలాసిటీ, డిఫరెంట్ డెప్త్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ? మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మంచివే. ఇది ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో, రైట్. పెరాబోలా టైప్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్రీ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 0.2 times డెప్త్, అదే హెచ్ అనుకోండి. ఇది డెప్త్ ఇచ్చాడు హెచ్. ఇదేమో 0.8 దగ్గర. ఇక్కడున్న వెలాసిటీస్ తీసుకునేదే మనకి యావరేజ్. ఇంకో రకం చేయొచ్చు, వెలాసిటీ ఇంటూ డెప్త్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఇంటూ డెప్త్, V1 H1 ప్లస్ V2 H2 ప్లస్ V3 H, అలాగే చేసినా ఆల్మోస్ట్ అదే వస్తుంది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ అట్ 0.2 times డెప్త్ ప్లస్ వెలాసిటీ అట్ 0.8 times డెప్త్ బై 2. ఇది చేస్తే డెప్త్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 3 meters. V ఇంటూ 0.2 into 3 ప్లస్ V ఇంటూ 0.8 into 3 by 2. వెలాసిటీ అట్ 0.6 meters డెప్త్, వెలాసిటీ అట్ 2.4 meters డెప్త్ బై 2. అట్ 0.6 ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. 2.4 దగ్గర ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. 7/2 ఈజ్ ఈక్వల్ 3.5 meter per second. మెకానికల్ వాళ్ళకి ఇది లేదు సిలబస్లో. ఇలాంటప్పుడు మనకి గేట్లో ఇచ్చాడు ఒకసారి. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు చెప్పే కదా, H1 ఇంటూ V1 ప్లస్ H2 ఇంటూ V2 ప్లస్ H3 ఇంటూ విత్, అది చేసినా మీకు వస్తుంది.
సో మెకానికల్ వాళ్ళకి ఇది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్తానంటే H1 ఇంటూ V1 ప్లస్ H2 ఇంటూ V2 ప్లస్ H3 ఇంటూ V3 ప్లస్ డాష్ డాష్ డివైడెడ్ బై H1 ప్లస్ స్లైట్ డెసిమల్ తేడా వచ్చింది అంతే. ఇది చేసినా వచ్చింది. సో సివిల్ వాళ్ళకి మనకి ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోలో ఇది కరెక్ట్. ఎట్ 0.2 ఆఫ్ ది డెప్త్, ఎట్ 0.8 ఆఫ్ ది డెప్త్ దగ్గర చేస్తే వచ్చేదే 3.5 కరెక్ట్. సి ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో ఓకే, మెకానికల్ ఉంటే పర్వాలేదు, ఐఎస్లో ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇంకోటి, టు మోడల్ రివర్ హార్జెంటల్ స్కేల్ ఇచ్చాడు 1:500, వర్టికల్ స్కేల్ ఇచ్చాడు 1:50. డిటర్మిన్ ద మోడల్ బెడ్ స్లోప్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. హార్జెంటల్ స్లోప్ ఇచ్చాడు, వర్టికల్ స్లోప్ ఇచ్చాడు. హార్జెంటల్ స్లోప్ ఇచ్చాడు. హార్జెంటల్ స్లోప్ అంటే మనకి హార్జెంటల్ స్లోప్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 1/500. వర్టికల్ స్లోప్ ఇచ్చాడు 1:50. డిటర్మిన్ ద మోడల్ బెడ్, ప్రోటోటైప్ బెడ్ ఇచ్చాడు. ప్రోటోటైప్ ఇచ్చాడు, రైట్. V/H ఇచ్చాడు, రైట్. మోడల్కి ఎంత 1/500. వర్టికల్ స్కేల్ ఇచ్చాడు, ఇది హార్జెంటల్కి ఇచ్చాడు, హార్జెంటల్కి, ఇది హార్జెంటల్కి. వర్టికల్కి ఇచ్చాడు, మోడల్ కదా, మోడల్కి ఇచ్చాడు హార్జెంటల్ స్కేల్, రైట్. వర్టికల్కి ఇచ్చాడు 1:50, రైట్. ఓకే, ప్రాపర్గా రాద్దాం. ప్రాపర్గా రాస్తే రైట్. హార్జెంటల్ స్కేల్ కదా, హార్జెంటల్ స్కేల్ ఇచ్చాడు, వర్టికల్ స్కేల్ ఇస్తున్నాడు. ప్రోటోటైప్ హారిజెంటల్, మోడల్ హారిజెంటల్ 1/500. ప్రోటోటైప్ వర్టికల్, మోడల్ వర్టికల్ 1/50. స్లోప్, బెడ్ స్లోప్ ఇస్తున్నాడు. బెడ్ స్లోప్ మోడల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. బెడ్ స్లోప్ వర్టికల్ ఇచ్చాడు 0.003. రైట్. ఇప్పుడు మనకి వీ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ద బెడ్ స్లోప్ హారిజెంటల్ మోడల్, వర్టికల్ మోడల్. సో ఏదో అనుకుందాం, ఓకే, ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇది హారిజెంటల్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్ మోడల్ డిస్టెన్స్ స్లోప్ అలాంగ్ ది ఎక్స్ డైరెక్షన్ హారిజెంటల్ ఎక్స్. ఓకే, మోడల్ వర్టికల్ వై అనుకుందాం. ఒక క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి బిఎం ఇచ్చాడు, ఇది మనకి వర్టికల్ ఇచ్చాడు బీవి, రైట్. ఓకే, రైట్. సో PH is equal to x/500. Prototype horizontal is equal to x/500. వర్టికల్కి వచ్చేసరికి x/50 ఇచ్చాడు. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే మనకి 1/10 వస్తుంది, రైట్. మా సరిపోయింది దాంట్లో చూసుకుందాం దీంట్లోకి, రైట్. ఇంటూ 0.02. సో బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి అది చేసాం కదా, అది 1/500/1/50. ఇది వై తీసుకోవాలి దీనికి, ఇది వై తీసుకుందాం. ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి 10 × 0.003, కొద్దిగా 0.003. సో 0.03 వచ్చింది మనకి. 2 zeros ఎగిరిపోయింది, 1 0. ఎస్, 0.003 బెడ్ స్లోప్. ఆన్సర్ 0.3 zeros కదా, 2 zeros. ఆన్సర్ బి, ఆన్సర్ బి. మంచి క్వశ్చన్. 0.003. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. వర్టికల్ స్కేల్, హారిజాంటల్ స్కేల్ ఇచ్చాడు జనరల్గా. సో మోడల్కి అడగమన్నాడు, ప్రోటోటైప్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్, మ్యానింగ్స్ ఫార్ములా ఫర్ మీన్ వెలాసిటీ క్యాల్కులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/Mann's coefficient, హైడ్రాక్ మీన్ రేడియస్, హైడ్రాక్ మీన్ డెప్త్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2/3, స్లోప్, బెడ్ స్లోప్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2. ఆన్సర్ సి, నో డౌట్. అందరూ తెలిసిందే, పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం లేదు.
టైం వేస్ట్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేసి. ఇన్ ఏ జామెట్రికల్ సిమిలర్ మోడల్ స్పిల్వే డిశ్చార్జ్ పర్ మీటర్ ఇచ్చాడు. క్యూ మోడల్ 0.4 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. స్కేల్ రేషియో ఇచ్చాడు ఎల్ఆర్ 1/42. ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది ప్రోటోటైప్ అడుగుతున్నాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇది ఏ నెంబర్ డామినేట్ చేస్తుంది? ప్రౌడ్ నెంబర్, ప్రౌడ్స్ లా. ప్రౌడ్స్ లా. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5/2. ఇది 1/42 టు ది పవర్ ఆఫ్ 5/2. క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎం ఇచ్చాడు, క్యూ ప్రోటైప్ ఇచ్చాడు. మనకిచ్చింది మోడల్ ఇచ్చాడు. సో క్యూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఎం ఇంటూ 40 టు ది పవర్ ఆఫ్ 5/2. అబ్బో క్యాలిక్యులేటర్ అవసరమే. ఇది మనం చదువుకున్నాం డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లో. ఎస్, ఓ క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా కష్టం. 42 టు ది పవర్ 2.5, 42 పవర్ ఆఫ్ 2.5 ఇంటూ 0.4, 4572 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. పర్ మీటర్ అంటున్నాడు బై 42. ఇంకా రేషియో స్కేల్ రేషియో ఇచ్చాడు కదా, 108 వచ్చింది. ఎందుకు 42 చేసాం? లీనియర్ స్కేల్ 42 ఇచ్చాడు కదా పర్ మీటరు, అందుకని. సో మనకు వచ్చింది 108. పర్ మీటర్లు ఎంత చేశాను? ఇక్కడ 4572 అయ్యేది. 108 ఉందా? ఉంది. ఎస్. జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇవి టైం ఫ్యాక్టర్ తోటి నేను మూవ్ చేస్తున్నాను అన్ని క్వశ్చన్స్ని. ఆల్టర్నేట్ డెప్త్ అంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ డెప్త్ మనకు తెలుసు కదా. సో సేమ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ప్లేసుల్లో ఫర్ గివెన్ డిశ్చార్జ్. హ్యావింగ్ సేమ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఫర్ గివెన్ డిశ్చార్జ్. మనకు తెలుసు కదా కర్వ్ అది, తెలుసు కదా కర్వ్ అది. సో స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ సేమ్ అట్ 2 డిఫరెంట్ డెప్త్స్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో. సో సేమ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఫర్ గివెన్ డిశ్చార్జ్, ద ఆల్టర్నేట్ డెప్త్స్ ఆర్ గివెన్. ఫర్ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియంట్ ట్రెపిజాయిడల్ సెక్షన్కి పెరిమీటర్ మినిమం ఉండాలి. అది చేస్తే మనకి ఓపెక్గా ఇది వస్తుంది. రెక్టాంగిల్కి వచ్చినప్పటికీ క్రిటికల్ డెప్త్ ఇది ప్రూఫ్ 2q²/g × m². m అంటే మనకు తెలుసు, మనకి హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ అంటారు. సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ని చేశాము. అన్నీ ఇచ్చిన టైం ప్రకారంగా మనకి ఎవ్రీ టైం ఏదో మిస్ అవుతున్నాం. ఈసారి మిస్ కాకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను. ఎఫ్ఎం కవర్ చేసి అన్ని చాప్టర్స్, ఓల్డ్ పేపర్స్, పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్, హెచ్ఎం కవర్ చేశాను, ఓపెన్ ఛానల్ కూడా కవర్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ 40 క్వశ్చన్స్ వరకు కవర్ చేయగలిగాం ఈచ్ చాప్టర్ మనకి. ఓకే, విత్ దిస్ ఏడబ్ల్యూ కూడా పనికొస్తుంది. ఏస్ తరపున మాకున్న టీము సపోర్ట్ చేసిన, పీపీటీలు చేసి మనకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మరి థ్యాంక్స్. జీకే సార్కి కూడా థ్యాంక్స్. సో దిస్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ మీటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్. సో ఎగ్జామ్ డేట్ అడుగుతున్నారు అందరూ. 13th ఉండదు మే, ఇంకా డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు. మీ పని మీరు చేయండి. మన సిలబస్ ప్రకారంగా పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ ఏడబ్ల్యూ ప్రిపేర్ గట్టిక్కండి. ఇది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఇది మిస్ అవ్వద్దు. మళ్ళీ వస్తే చెప్పి ఆశ పెడుతున్నారు, అది ఎందుకు? ఇప్పుడే చేద్దాం. 1340 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, 1300 వేకెన్సీస్. ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. గుడ్ నైట్.